Good evening everyone, welcome to Physics Master's class. So today's topic is the EMI. In a EMI there are so many concepts. The first one is magnetic flux. So magnetic flux can be defined as number of field lines which are passing through the cross section. Here in this diagram there are 3 field lines are passing. So ikkada magnetic flux anta ante 3. So depending upon the magnetic flux you can define magnetic field. So therefore we could say this magnetic field B is equal to pi by A. From this pi can be written as pi is equal to B into A. The same can be written as pi is equal to B into A into cos theta. When we use B into A into cos theta for the flux, when there exists an angle between this area vector as well as a magnetic field, right? So depending upon this case, this flux might be positive, might be negative, might be 0. So therefore this flux might be B into A when the theta is equal to 0 degrees. And flux might be negative minus B into A when the theta equal to 180 degrees. And it can be 0 also when the theta is equal to 90 degrees, right? And one more thing we have to keep in mind regarding the flux is it will be measured in a Weber. Therefore the flux units are Webers, can be represented with the WB, and we can write as a Weber, right? So that's all about a flux, right? So next topic is the Faraday's law. So Faraday's law says, for example ఇక్కడ లూప్ ఉంది కదా, ఇన్ కేస్ ఈ లూప్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే టైం టు టైం ఫ్లక్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ అ ఫ్లక్స్ సమ్ వోల్టేజ్ విల్ ఇండ్యూస్ ఇన్ దిస్ లూప్. ఈ లూప్లో వోల్టేజ్ అనేది ఇండ్యూస్ అయ్యింది. And that induced EMF will be equal to the change in a flux. That says the Faraday's law. The Faraday's law says whenever there is a change in a flux and that flux will be equal to the induced EMF. So flux change avadam valla ee wire lo manaki induced EMF create ayadi. Even induced EMF e kaadu, induced current kuda create ayadi, but the current will be discussed in a Lenz law. So that is what the Faraday law says. So initial ga, let's say maybe at a time t దగ్గర let's say the flux is pi. సో కొంత టైం తర్వాత ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఈ ఫ్లక్స్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దేర్ ఫోర్ దట్ గోస్ టు సంథింగ్ లైక్ అ డి పై. దేర్ ఫోర్ అకార్డింగ్ టు Faraday's law, దిస్ చేంజ్ ఇన్ అ ఫ్లక్స్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు, ఐ కుడ్ సే దిస్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డి పై బై డిటి. సో అకార్డింగ్ టు Faraday's law, దిస్ ఇండ్యూస్డ్ EMF ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ అ ఫ్లక్స్. హియర్ దిస్ మైనస్ ఇండికేట్స్ దిస్ ఇండ్యూస్డ్ EMF విల్ ఆల్వేస్ అపోజ్ ద చేంజ్ ఇన్ అ ఫ్లక్స్. సో ఇక్కడ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవ్వాలి అంటే దేర్ ఆర్ 3 ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ కెన్ చేంజ్ ద ఫ్లక్స్. వన్ ఈస్ ఎయిదర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అవ్వచ్చు, లేదా ఏరియా చేంజ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే యాంగిల్ అయినా చేంజ్ అవ్వచ్చు. బికాజ్ లైక్ పై కెన్ బి రిటన్ యాజ్ బి ఇంటూ ఏ ఇంటూ కాస్ థీటా. ఎయిదర్ బి చేంజ్ అవ్వచ్చు, ఏ చేంజ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే దట్ యాంగిల్ అయినా చేంజ్ అవ్వచ్చు. సో ఇన్ దిస్ కేస్ లెట్స్ సే దిస్ బి ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ బి యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అ టైం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ఈ బి ఎయిదర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకో, లేకపోతే డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకో. దేర్ ఫోర్ హియర్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ దట్ యాంగిల్ ఏమీ చేంజ్ అవ్వట్లేదు, నేను దీన్ని ఏమి రొటేట్ చేయలేదు కాబట్టి లెట్స్ సే ద యాంగిల్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, నథింగ్ బట్ ఇక్కడ యాంగిల్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయనుకో. లూప్ ఏరియా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏరియా రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయనుకో. ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఐ కెన్ రైట్ దిస్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఏ. లెట్స్ సే ద బోత్ ఆర్ ఇన్ అ సేమ్ డైరెక్షన్. ఈ లూప్ యొక్క ఏరియా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే వీ కుడ్ సే పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఏ. దేర్ ఫోర్ దిస్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ d by dt of b into a, right? So now I can take out this a out. ఎందుకు అంటే ఇది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కాబట్టి therefore minus a into d by dt of b of t. So this is how we write the how we write the voltage when the magnetic field is changing. And coming to here, ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే the magnetic field is same. Again magnetic field as well as area వెక్టర్కి మధ్యలో యాంగిల్ 0నే ఉందనుకోండి, రైట్? So therefore again I can write this flux is equal to b into a, but here the condition is, I can write as a b into a. Here the condition is field is constant but area is changing. See, that is what I represent in the diagram. Area change అవుతూ ఉంది. Therefore I can write this epsilon is equal to minus d pi by dt, right? So that will be equal to minus here d by dt of pi can be written as a b into a. So where b is constant, right? So minus b into, I can write as a d by dt of a, right? Or a of t, because this area is changing. And now look at here. Initially
this area vector as well as the magnetic field vector, both are in a same direction. But time తో since it is rotating, time తో ఏమైతే ఆ యాంగిల్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. Magnetic field కాన్స్టెంట్గా ఉంది, ఏరియా కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంది, బట్ హియర్ ద ఫ్లక్స్ ఈజ్ చేంజింగ్, ద యాంగిల్ ఈజ్ చేంజింగ్. Therefore this flux can be written as B into A into cos theta, because the angle is also changing here. That is a general flux formula, right? Therefore you can write this epsilon is equal to minus d pi by dt, minus d pi by dt. Therefore epsilon equal to minus is minus d by dt of B into A into cos theta, B into A into cos theta. Therefore that will be equal to epsilon is equal to minus b బయటికి రాయొచ్చు, a ని బయటికి రాయొచ్చు, d by dt of cos theta. So this is the formula when the angle is changing. This is the induced EMF formula when the angle is changing. This is the induced EMF formula when the area is changing. This is the induced EMF formula when the magnetic field is changing. This is the general formula, right? So for solving the problems you need to keep all these formulas in your mind. So this is the basic one, and this is when only the field is changing with respect to time, and this is when the area is changing with respect to the time, and this is when the angle is changing with respect to the time. So these are all the induced EMF formulas. So that is what the Faraday's law says. So again Faraday's law says the change in magnetic flux is equal to the induced EMF. So whenever there is a induced EMF, now ఈ వైర్లో some current will induce, రైట్? ఇప్పుడు కరెంట్ ఇండ్యూస్ అయినప్పుడు మనకి టూ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. పాసిబిలిటీ వన్ ఈస్ దట్ కరెంట్ మైట్ బీ హియర్ ఇన్ అ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, ఆర్ దట్ మైట్ బీ ఇన్ అ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో ఇక్కడ ఇండ్యూస్ అయిన కరెంట్ అనేది క్లాక్ వైజ్లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే యాంటీ క్లాక్ వైజ్లోనే ఉండొచ్చు. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అనేది దట్ డిపెండ్ అపాన్ ద లెన్స్ లా, రైట్? సో వాట్ దిస్ లెన్స్ లా సేస్, లెన్స్ లా ఏం చెప్పింది అంటే ఇప్పుడు ఇండ్యూస్ కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అని చెప్పాం కదా, ఆ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఎప్పుడూ కూడా ఫ్లక్స్ని అపోజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. రిపీటింగ్, ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్లక్స్ని అపోజ్ చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్? సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ induced current will always oppose the current direction, will always oppose the change in a flux. The induced current direction is such a way that it always opposes the change in a magnetic flux, that is the Lenz law, right? Now have a look here. ఇక్కడ ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ తీసుకున్నాం, అండ్ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్, కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్, కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్. సో ఇక్కడ బిఫోర్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ Lenz law, we need to understand this current carrying loop. So there is a one point here that I would like to explain. ఏంటి అంటే, the point is all the current carrying loops will act as a bar magnets. Repeating, all the current carrying loops will act as a bar magnets. For example, here there is a current carrying loop which is in a xz plane, and the current is moving in a clockwise. If the current will move in a clockwise, right? Current is moving in a clockwise. For example, if you curl our fingers in a current direction by using right hand, that will give you the magnetic field direction. The magnetic field direction will be in a downward direction, right? So no fingers ni magnetic field current direction lo curl cheste your thumb will give you the magnetic field direction. Ippudu ee circular loop will create a magnetic field, and that magnetic field direction is towards downward direction, right? ఇది కిందకు ఉంది ఇలా. ఇప్పుడు టోల్ యూ ఆల్రెడీ ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ అంతా కూడా ఏమైంది అంటే అది ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్. సో నార్మల్గా బార్ మ్యాగ్నెట్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అయ్యింది. ఇన్ కేస్ నువ్వు సపరేట్ వేరే బార్ మ్యాగ్నెట్, నార్మల్ బార్ మ్యాగ్నెట్ గురించి మాట్లాడితే, ఆ బార్ మ్యాగ్నెట్లో ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్కి ఉంటాయి బయట సైడ్, అండ్ కింద లోపల వచ్చేపాటికి సౌత్ నుంచి నార్త్ వైపుకి ఉంటాయి. రిపీటింగ్, సో బార్ మ్యాగ్నెట్ వల్ల క్రియేట్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎప్పుడు కూడా నార్త్ నుంచి సౌత్కు ఉంటుంది. ఎక్కడ అంటే అవుట్ సైడ్. అదే ఇన్సైడ్ అయితేనేమో సౌత్ నుంచి నార్త్కు ఉంటుంది. బట్ మనం ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్స్ అన్నీ కూడా ఇన్సైడ్ తీసుకుంటాం. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ నీకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది కిందకు ఉంది అంటే పైన ఏ పోల్ ఉండాలి? సౌత్ పోల్ ఉండాలి. కింద ఏ పోల్ ఉండాలి? నార్త్ పోల్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ రిప్రజెంట్ హియర్. ఇక్కడ అగైన్ ద లూప్ ఈజ్ ఇన్ అ xz plane, but the current is moving in a anti-clockwise. So again curl your fingers, anti-clockwise చెప్తే now the thumb will be in a upward direction. సో థంబ్ అప్ ఉందంటే పైన ఏ పోల్ ఉండాలి? నార్త్ పోల్ ఉండాలి. కింద ఏ పోల్ ఉండాలి? సౌత్ పోల్ ఉండాలి. బికాజ్ ఇది బార్ మ్యాగ్నెట్లో యాక్ట్ అయ్యింది. ఈ లూప్ అంతా బార్ మ్యాగ్నెట్లో యాక్ట్ అయ్యింది, రైట్? బార్ మ్యాగ్నెట్లో యాక్ట్ అయ్యింది. బట్ వీ హ్యావ్ టు consider the magnetic field direction inside the bar magnet. Inside the bar magnet, the magnetic field lines are from south pole to the north pole. Therefore this is the south pole, this is the north pole. The magnetic field is up here. And ikkada again I take a loop. Ee loop ekkada undi ante yz plane lo undi. The current is in a anti-clockwise direction.
కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో ఉంది. కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బీ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఉంది అంటే ఈ రైట్ సైడ్ సౌత్ ఉండాలి అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేప్పటికి నార్త్ పోల్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ రిప్రజెంట్ హియర్. దిస్ ఈస్ ద సౌత్ పోల్, దిస్ ఈస్ ద నార్త్ పోల్. అండ్ అగైన్ ఇక్కడ కూడా లూప్ నీకు వైజెడ్ ప్లాన్లో ఉంది, బట్ ద కరెంట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ అ క్లాక్ వైజ్, రైట్? కరెంట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ అ క్లాక్ వైజ్. సో కరెంట్ క్లాక్ వైజ్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటే దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ టువర్డ్స్ ద రైట్. సో టువర్డ్స్ ద రైట్ అంటే ఇటు సైడు ఇక్కడ సౌత్ పోల్ ఉండాలి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి ఇక్కడ ఏముండాలి, నార్త్ పోల్ ఉండాలి, రైట్? అండ్ దీస్ టూ లూప్స్ ఆర్ ఇన్ XY plane. So this is the current is moving in a clockwise and here the current is moving in a anti-clockwise. If the current moves in a clockwise, if you curl your fingers, the magnetic field is into the board. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంది అంటే సో పైన ఏముండాలి, సౌత్ పోల్ ఉండాలి, లోపల ఏముండాలి, నార్త్ పోల్ ఉండాలి. అండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్ టు ద బోర్డ్ హియర్ ఫర్ దిస్ వన్. అండ్ ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఆపోజిట్. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటకు ఉంటుంది. సో బయటకు ఉంది అంటే సౌత్ పోల్ నీకు లోపల ఉండాలి, నార్త్ పోల్ పైన ఉండాలి, రైట్? అండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ హియర్. సో దిస్ ఈజ్ ద Lenz law. So before we understand the Lenz law, we have to understand this everything. That is, current carrying loop will act as a Bohr magnet. So if it act as a Bohr magnet, how the magnetic field direction will be, right? So that is what I explained. Hope you understood. Ardham kakapothe please comment. I will try to explain that again. Right, now have a look here. So there is a magnetic field into the paper here or into the tab. The magnetic field is into the tab, right? And that is increasing. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఈ లోపలికి పోయే ఫీల్డ్ లైన్స్ ఏమవుతూ ఉంటాయి, పెరుగుతూ ఉంటాయి, రైట్? ఈ లోపలికి పోయే ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఫ్లక్స్ ఏమవుతూ ఉంటుంది, ఫ్లక్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. 1 second. ద ఫ్లక్స్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే దెర్ ఈజ్ అ ఇండ్యూస్డ్ EMF. వెన్ దెర్ ఈజ్ అ ఇండ్యూస్డ్ EMF, దెర్ ఈజ్ అ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్, రైట్? ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే నథింగ్ బట్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది అని. ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటే ఇండ్యూస్డ్ EMF ఉంటుంది. ఇండ్యూస్డ్ EMF ఉంటే ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఉంటుంది. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దట్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ డైరెక్షన్. Now tell me whether it is clockwise or anti-clockwise here. Let's say it is an XY plane. Now is this induced current direction will be clockwise or anti-clockwise? For example, if you take it as a clockwise, let's say it is in a clockwise. Just imagine it is in a clockwise. Just use your fingers. If I use the fingers, now the magnetic field will be into the board. ఈ కరెంట్ వల్ల ఈ లూప్లో కరెంట్ పోవటం వల్ల, రిపీటింగ్, ఆ లూప్లో ఇండ్యూస్ కరెంట్ పోవటం వల్ల దట్ విల్ క్రియేట్ అ ఎక్స్ట్రా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఈ లూప్లో ఇండ్యూస్ కరెంట్ క్రియేట్ అవటం వల్ల దట్ క్రియేట్స్ అ ఎక్స్ట్రా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దట్ ఎక్స్ట్రా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బీ ఇన్ టు ద బోర్డ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ ఎస్ ద క్లాక్ వైజ్. నువ్వు కరెంట్ని క్లాక్ వైజ్ తీసుకుంటే దట్ ఎక్స్ట్రా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బీ ఆల్సో ఇన్ టు ద బోర్డ్. ఆల్రెడీ లోపలికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. ఇంకా నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేస్తావు అనుకో, అప్పుడేమైంది, ఫ్లక్స్ అనేది ఇంకా పెరిగిద్ది. బట్ ఫ్లక్స్ ఏమవ్వాలి, తగ్గాలి. ఎందుకు తగ్గాలి అంటే అకార్డింగ్ టు Lenz law ద కరెంట్ డైరెక్షన్ షుడ్ అపోజ్ ద ఫ్లక్స్. సో ఇప్పుడు నీకు క్రియేట్ అయ్యే కరెంట్ వల్ల లేకపోతే ఇండ్యూస్ అయ్యే కరెంట్ వల్ల ఏమవ్వాలి, ఫ్లక్స్ అనేది తగ్గాలి, రైట్? ఇన్ కేసు ఇప్పుడు నువ్వు క్లాక్ వైజ్లో తీసుకుంటే ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది, ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ యూ హ్యావ్ టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఇలా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, రైట్? ఇప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకుంటే ఇఫ్ యూ యూజ్ యువర్ ఫింగర్స్, నౌ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి, అంటే ఈ లూప్ వల్ల లేకపోతే ఇండ్యూస్ అయిన కరెంట్ వల్ల క్రియేట్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, బయటకు ఉంది, ఇట్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్. సో ఒరిజినల్ ఏమో లోపలికి పోతుంది, ఇండ్యూస్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమో బయటకు వస్తుంది. సో బోత్ ఆర్ ఆపోజింగ్ అంటే ఏమైందంటే ఫ్లక్స్ అనేది డిక్రీజ్ అయ్యింది. సో ఇన్ కేస్ కరెంట్ అనేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో ఉంటే ఫ్లక్స్ అనేది ఏమైంది అంటే ఫ్లక్స్ విల్ బీ డిక్రీజెస్. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ డైరెక్షన్ ఈజ్ రైట్. సో ద కరెంట్ హియర్ విల్ బీ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఈ లూప్లో కరెంట్ అనేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో ఉంటుంది. నా కమింగ్ హియర్, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది అంటే ఇన్ టు ద బోర్డ్ ఉంది బట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. In the second diagram, the magnetic field is into the board but it is decreasing. It is decreasing here. So decrease అవుతుంది అంటే of course లోపలికే పోతున్నాయి. Magnetic fields అనేవి they are passing into the paper or passing into the tab, but they are decreasing with respect to the time. Now with respect to time decrease అవుతూ ఉంటే what happened to the flux? Flux is decreasing. బట్ ఇక్కడ మెయిన్ లాజిక్ ఏంటంటే ఫ్లక్స్ డిక్రీజ్ అయినా సరే లేకపోతే ఇంక్రీజ్ అయినా సరే ఏమవ్వకూడదు, చేంజ్ అవ్వకూడదు. ఇంక్రీజ్ అయినా చేంజ్ అవుతుంది, లేకపోతే డిక్రీజ్ అయినా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు డిక్రీజ్ అవడం వల్ల ఫ్లక్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఇండ్యూస్ అయ్యే కరెంట్ ఏం చేయాలి, ఫ్లక్స్ని పెంచాలి, రైట్? ఇట్ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఫ్లక్స్. సో అలా ఫ్లక్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే ద కరెంట్ షుడ్ బి ఇన్ అ క్లాక్ వైజ్. కరెంట్ అనేది ఇలా క్లాక్ వైజ్లో ఉండాలి. ఎందుకు అంటే టోల్ యూ ఆల్రెడీ ఇందాక ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్లో ఉన్నప్పుడు, ఈ కేసులో ప్రీవియస్ కేసులో క్లాక్ వైజ్లో ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఏమైనాయి, లోపలికి పోయినాయి.
ఎక్స్ట్రాగా వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి పోయినాయి, ఇక్కడ కూడా ఈ ఎక్స్ట్రాగా వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఏమవుతాయంటే లోపలికి పోతాయి. సో దేర్ ఫోర్ అలా పోవడం వల్ల ఏమైందంటే ఫ్లక్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది, రైట్. ఫ్లక్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది, ఇక్కడ దీనివల్ల డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఇది ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. దేర్ ఫోర్ ద ఫ్లక్స్ రిమైన్స్ అ కాన్స్టెంట్. సో దిస్ ఈస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ అ కరెంట్స్ ఇన్ దిస్ టూ కేసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దెర్ ఇస్ అ స్ట్రైట్ వైర్, దెర్ ఇస్ ఎ కరెంట్ హియర్, దెర్ ఇస్ స్ట్రైట్ వైర్, దెర్ ఇస్ ఎ కరెంట్ హియర్. ఈ వైర్లో కరెంట్ పైకి వెళ్తుంది, ఈ వైర్లో కరెంటు మూవింగ్ ఇన్ అ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో నౌ ఈ వైర్లో కరెంట్ పోవడం వల్ల ఈ పర్టికులర్ రీజియన్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. దట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్ టు ద బోర్డ్ ఆర్ ఇన్ టు ద ట్యాబ్. అండ్ దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా బయటకు ఉంటాయి, క్లియర్. ఇప్పుడు ఈ వైర్లో కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, లెట్స్ సే ఇక్కడ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఇప్పుడు దీనిలో పోయే ఫీల్డ్ లైన్స్ ఏమవుతూ ఉంటాయి, పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ కరెంట్ పెరుగుతూ ఉంటే దీనిలో పోయే ఫీల్డ్ లైన్స్ ఏమవుతూ ఉంటాయి, పెరుగుతూ ఉంటాయి, ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి, క్లియర్, ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది, ఫ్లక్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది, క్లియర్. ఫ్లక్స్ కూడా ఫీల్డ్ పెరుగుతూ ఉంటే ఫ్లక్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఫ్లక్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అంటే నథింగ్ బట్ చేంజ్ అవడం కదా. ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ వచ్చింది, ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ వస్తే ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ వచ్చింది. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దట్ కరెంట్ హియర్ ఆర్ కరెంట్ డైరెక్షన్ హియర్. కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎంత అని, ఇక్కడ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎంత, కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇట్ సైడ్ అని. సో వెదర్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి క్లాక్ వైజ్ ఆర్ ఇట్ విల్ బి లైక్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అని, రైట్. చెక్ ఇట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. డూ ఇట్, చెక్ ఇట్. క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఒరిజినల్ ఫీల్డ్ లైన్స్ లోపలికి పోతున్నాయి. ఇప్పుడు దీనివల్ల వచ్చే ఫీల్డ్ లైన్స్ ఏమవ్వాలి, ఒరిజినల్ ఫీల్డ్ లైన్స్ తగ్గించాలా లేకపోతే పెంచాలా? ఒరిజినల్ ఫీల్డ్ లైన్స్ని, ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ని ఈ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ వల్ల ఆర్ ఈ లూప్ వల్ల వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో అది ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని సపోర్ట్ చేయాలా లేకపోతే అపోజ్ చేయాలా? అపోజ్ చేయాలంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండాలి, బయటకు ఉండాలి. సో బయటకు ఉండాలి అంటే ఎక్స్ట్రాగా వచ్చే ఫీల్డ్ లైన్స్ అంతా కూడా బయటకు ఉండాలి అంటే కరెంట్ అనేది ఇలా యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో ఉండాలి. కరెంట్ షుడ్ బి ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. చెక్ విత్ యువర్ ఫింగర్స్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇప్పుడు బయటికి రావాలి. అలా బయటికి రావాలంటే కరెంట్ అంతా కూడా దీంట్లో ఎలా ఉండాలంటే ఇలా యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా లెట్స్ సే ద కరెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ హియర్. ఇక్కడ కూడా కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకో. ఇక్కడ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆల్రెడీ ఏమవుతున్నాయి, ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇక్కడ బయటకు వస్తూ ఉంటాయి, బయటకు వచ్చే ఫీల్డ్ లైన్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. బయటకు వచ్చే ఫీల్డ్ లైన్స్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు నీకు ఈ పర్టికులర్ లూప్లో పోయే కరెంట్ వల్ల వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటకు ఉండాలా లేకపోతే లోపలికి ఉండాలా? ఈ పర్టికులర్ లూప్లో కరెంట్ పాస్ అయ్యింది బికాస్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ వల్ల ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ ఏంటి, విల్ ఇట్ బి లైక్ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్? ఇప్పుడు ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఏమొస్తున్నాయి, బయటకు వస్తున్నాయి, క్లియర్, బయటకు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ డమ్మీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేయాలి, లోపలికి ఉండాలా బయటకు ఉండాలా? ఇన్ కేస్ బయటకు ఉంది అనుకో, దట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ ఒరిజినల్ వన్. బట్ ఈ డమ్మీ ఏం చేయాలి, ఒరిజినల్ వన్ ఎప్పుడు కూడా అపోజ్ చేయాలి. సో అలా అపోజ్ చేయాలి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంతా కూడా లోపలికి ఉండాలి అంటే ద కరెంట్ హ్యాస్ టు బి లైక్ దిస్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్, రైట్. ఇలా క్లాక్ వైజ్లో ఉండాలి. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ Lenz law. And the current direction. So here we have to find what the amount of current is. Since the formula for EMF is epsilon is equal to, what is the formula? Epsilon is equal to minus d pi by dt. Epsilon equal to minus d pi by dt, right? Therefore, from the Ohm's law, we can write this V is equal to IR or I is equal to V by R. Here we can write as a epsilon by R. Therefore, I is equal to, we can write as a 1 by R into, or I equal to minus d pi 1 by R into d pi by dt. 1 by R into d pi by dt here, right? Again, ఈ ఫ్లక్స్ అనేది దేని వల్ల చేంజ్ అవ్వచ్చు. మీన్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల చేంజ్ అవ్వచ్చు, ఏరియా వల్ల చేంజ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే యాంగిల్ వల్ల చేంజ్ అవ్వచ్చు. Therefore, let me write the current in all the cases. So I equal to minus 1 by R into, if the area is not changing, only the magnetic field is changing, then I can add the A into d by dt of B, right? B of t. And I can write the same as I is equal to minus 1 by R into, or I can write as a B by R into d by dt of, we can write as a A of t, right? Or I can write as I is equal to minus B A by R into d by dt of a cos theta, and d by dt of a cos theta. So these are all the current formulas. That induced current is this one.
So that is I is equal to V by R, where this V is nothing but epsilon, therefore minus 1 by R into dy by dt, and this minus only indicates this induced current direction will be oppose the change in the flux, right? So these are all the formula that you have to keep in mind regarding a induced current. So induced current is equal to minus 1 by R into d pi by dt. So from the same concept we can write, since like I is equal to dq by dt, since I can be written as a dq by dt, right? So here this dq by dt will be equal to dq by dt will be equal to minus, right? So I can be written as 1 by R into d pi by dt, 1 by R into d pi by dt. So this dt get cancelled, therefore you can write this dq is equal to d pi by R. So I'm taking it as a modulus, dq is equal to d pi by R. So that is a flow of charge in the circuit or in the loop. This is the flow of charge in a loop. So that is all about Lenz law. So first thing is you need to understand about the current directions, whether the current will be clockwise, anti-clockwise, pike untada, kinda untada, right? And then we have to understand about this, how much induced current will be, like I is equal to minus 1 by R into d pi by dt. So this is all about Lenz law. So next one is a motional EMF, and this motional EMF is important here, right? So you know the formula, right? Formula for EMF. You know the formula for EMF. This EMF is equal to, sorry, one second. This EMF is equal to d pi by dt. This EMF equal to d pi by dt. So this EMF is equal to, here I can write as d by dt of, so d by dt of, I can write as a b into area. Therefore this can be again write as epsilon is equal to d by dt of, for example, if it is having a velocity as a v, dt time lo, if it is moved from here to here, so this can be written as a v into dt. For example, dt time lo in the distance travel in this distance can be written as a v into dt, and let's say this is having a length as L, and this area can be written as L into v dt. So therefore b into L into v dt. So now we can write as a b into a can be written as b is b, a can be written as L into v dt by dt. So this one get cancelled. I can write this epsilon is equal to b into L into v. Epsilon equal to, I can write as a b into L into v. So that is a motional EMF. Epsilon is equal to b into L into v. For example, if there is a theta between this length as well as this velocity, then the same formula can be written as epsilon is equal to b into L into v sin theta. B into L into v sin theta. Again this formula can be written as epsilon equal to, we can write as a v bar cross b bar dot L bar, right? సో ఈ త్రీ వెక్టర్స్లో ఏదో ఒక రెండు ప్యారల్గా ఉన్నాయనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ సే దిస్ వి బార్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎల్ బార్ రెండు ప్యారల్గా ఉన్నాయనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో నో లైక్ దిస్ వి బార్ క్రాస్ బి బార్, ఈ వి బార్ క్రాస్ బి బార్ అనేది దిస్ వెక్టర్, ఈ వి బార్ క్రాస్ బి బార్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు బోత్ ఆఫ్ దిస్ వి బార్కి పర్పెండిక్యులర్ దిస్ వన్. ఈ వెక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఇది దీనికి పర్పెండిక్యులర్ ఉంటుంది, దీనికి పర్పెండిక్యులర్ ఉంటుంది. సో దేర్ఫోర్ దిస్ వి బార్ క్రాస్ బి బార్ ఈస్ perpendicular to this v bar, right? So therefore if these two are parallel, again this v bar cross b bar is parallel to this v bar cross b bar is parallel to what? Parallel to L bar. Check it. In case ఈ v bar cross b bar అనేది v కి పర్పెండిక్యులర్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ b కి కూడా పర్పెండిక్యులర్గానే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఎల్ బార్ అనేది వీకి ప్యారల్గా ఉండటం వల్ల ఈ వి బార్ క్రాస్ బి బార్ అనేది ఎల్ కూడా పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. సో ఇది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇది, ఈ వెక్టర్, ఈ టోటల్ వెక్టర్ అండ్ ఈ వెక్టర్ రెండు కూడా పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. అప్పుడు డాట్ ప్రొడక్ట్ టైం ఏజెంట్ 0 అయ్యింది. సో దేర్ఫోర్ ఈ మూడిట్లలో ఏవో ఒక రెండు అనేవి ప్యారల్గా ఉంటే దెన్ నీకు ఈఎంఎఫ్ ఏమేజ్ అంటే ఈఎంఎఫ్ విల్ బి 0 అయ్యింది. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ వన్ దిస్ వన్. ఇలా ఏదైనా ఒక ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ ఉండి ఏం చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఎల్ ఎఫెక్టివ్. We will consider the L effect. ఎఫెక్టివ్ అందరం కన్సిడర్ చేస్తాం, రైట్? సో we'll take it as a L effective, right? So therefore here this can be written as epsilon is equal to b into L effective into v.
here for example let's say it is a circular shape anko, let it be like a circular shape. Therefore here what is the, for example it is moving towards the right, towards right పోతుంది అనుకో with the velocity v. If it is moving towards the right with the velocity v, now what is the induced EMF ante, we can write as this induced EMF epsilon is equal to, we can write it as epsilon is equal to b is b here, l is, what is the l here, if it is having a radius r, if it is having a radius as r, this effective length will be 2r, therefore I can do the 2 into r into v, right? So that is all about a motional EMF formula. That is how we get the motional EMF. So this is how much is it, so this will be equal to either BLV, or you could also say that it is equal to this BLV sin theta, or you could also say this as epsilon is equal to v bar cross b bar dot l bar, right? So this is all about a motional EMF, right? Now we have to understand the direction of this motional EMF, right? For example, now since it is there is a voltage creating here, right? ఇక్కడ ఈ వైర్లో ఏమవుతుందంటే ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే దిస్ విల్ బి యాక్ట్ యాజ్ లైక్ ఎ బ్యాటరీ. ఈ రాడ్ అంతా కూడా ఒక బ్యాటరీలో యాక్ట్ అయ్యేది. అలా రాడ్ అంతా కూడా బ్యాటరీలో యాక్ట్ అయినప్పుడు యూ హ్యావ్ టూ పాసిబిలిటీస్. పాసిబిలిటీ వన్ ఈస్, వన్ సెకండ్, సో ఇప్పుడు ఆ రాడ్ అంతా కూడా లైక్ ఇట్స్ యాక్ట్ లైక్ ఎస్ ఎ బ్యాటరీ, ఇలా ఒక బ్యాటరీలో యాక్ట్ అయ్యేది. అలా బ్యాటరీలో యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టూ పాసిబిలిటీస్. వాట్ ఆర్ ద టూ పాసిబిలిటీస్ ఈస్, one second, right? The two possibilities this one, like maybe ఈ పాజిటివ్ పొలారిటీ పైన ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ పొలారిటీ కింద ఉండొచ్చు, లేకపోతే నెగిటివ్ పొలారిటీ పైన ఉండి పాజిటివ్ పొలారిటీ కింద ఉండొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ బ్యాటరీ. ఈ రాడ్ ఏదైతే ఉందో దట్ రాడ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ బ్యాటరీ. సో అలా బ్యాటరీ కింద యాక్ట్ అయినప్పుడు యూ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీ. పైకి పాజిటివ్ పొలారిటీ ఉండొచ్చు, లేకపోతే కిందకైనా పాజిటివ్ పొలారిటీ ఉండొచ్చు. ఇది ఈ పాసిబిలిటీ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఈ పాసిబిలిటీ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ బ్యాటరీ వోల్టేజ్ ఎంత అంటే BLV, ఈ బ్యాటరీ వోల్టేజ్ కూడా ఎంత అంటే BLVని. బట్ ఏ పాసిబిలిటీ తీసుకోవాలంటే దట్ డిపెండ్ అపాన్ దిస్ రైట్ హ్యాండ్ పామ్ రూల్. ఈ రైట్ హ్యాండ్ పామ్ రూల్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. యూనో లైక్ ఆల్రెడీ మూవింగ్ ఛార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజంలో మాట్లాడతాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కండక్షన్ ఒక వైర్ ఉంది అనుకో, సారీ ఇది ఒక వైర్, ఈ వైర్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఈ వైర్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంది, లైక్ దిస్, ఈ డయాగ్రామ్ లాగా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంది, ఈ రాడ్ ఇటు సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఫోర్స్ అంతా కూడా ఈ లోపల ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫోర్స్ అంతా కూడా ఏమైంది అంటే ప్రోటాన్స్ అయితే పైకి పోతాయి, అదే ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి ఏమవుతుంది కిందకు వస్తాయి. బై యూజింగ్ అ రైట్ హ్యాండ్ పామ్ రూల్, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్లో ఈ ఫింగర్స్ పెట్టాలి, అండ్ ఈ వెలాసిటీ డైరెక్షన్స్లో థంబ్ పెట్టాలి, అండ్ దిస్ పామ్ విల్ గివ్ యూ ద ఫోర్స్. సేమ్ వే ఇప్పుడు వెలాసిటీ ఏమో టువర్డ్స్ రైట్ ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టువర్డ్స్ లోపలికి ఉంది. సో నౌ పామ్ వచ్చేపాటికి పైకి ఉంటుంది. పామ్ పైకి ఉంది అంటే ఈ ప్రోటాన్స్ అయితే పైకి పోతాయి, బట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కూడా కిందకు వస్తాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కిందకు వచ్చాయంటే కింద నీకు నెగిటివ్ పొలారిటీ ఉంటుంది, పైన అంతా కూడా పాజిటివ్ పొలారిటీ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ పాసిబిలిటీ ఏ పాసిబిలిటీ అంటే కింద నెగిటివ్ పొలారిటీ రావాలి, పైన పాజిటివ్ పొలారిటీ రావాలి, రైట్? కింద నెగిటివ్ పొలారిటీ ఉంటుంది, పైన పాజిటివ్ పొలారిటీ ఉంటుంది. సో దట్ ఈజ్ రైట్. సో ఈ రెండు పాసిబిలిటీలో ఇది రైట్, ఇది రాంగ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ వీ ఫైండ్ అవుట్ బ్యాటరీ డైరెక్షన్. సో బ్యాటరీ పొలారిటీ వచ్చేప్పటికి ఇది పైకి ఉండాలి, ఇది కిందకు ఉండాలి. అంటే అన్ని టైమ్స్ అదే ఉండాలంటే రూల్ ఏమి లేదు. ఇట్ డిపెండ్ అపాన్ ద కేసెస్. నువ్వు ఎటు మూవ్ చేస్తున్నావు అనే దాని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ వన్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ద మోషనల్ EMF is. The formulas are BLV and epsilon is equal to BLV sin theta, and you can also write as a V bar cross B bar is B bar dot L bar. If any one of these two vectors are parallel to each other, then the induced EMF will become a 0, right? So next one is this rotational EMF. Again there is a rod, but in the just translation lo undi, but now it is in a rotation. So for that ikkada oka chinna element తీసుకుంటాను ఈ రాడ్ లో, this element, and let's say that element is having a length of dx. Let's say it is having a length of dx, and let's say it is moving with the velocity as a v, right?
it is moving with the velocity as a v. Now therefore you can write, now let's say it is also moving like this. Now you can write this epsilon is equal to b into l into v, b into l into v. So this epsilon is equal to, b is a b only, and l can be written as this small element is having a length of dx, and v can be written as, v is equal to r omega. V equal to r omega. Here is a particular radius circle లో తిరుగుతూ ఉంటుంది, సర్కిల్లో ఇలా సర్కిల్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఈ స్మాల్ ఎలిమెంట్. సో v can be written as omega into x. So therefore this epsilon is equal to, or d epsilon will be equal to, so b into omega into x into dx, right? Now what we have to do is we have to integrate it. So b omega under root of x dx can be written as x square by 2, right? There will be like x square by 2, and we have to apply the limits from 0 to l, right? So therefore now that will become, now this epsilon will become, how much is it? So this can be written as a b of into b into, this can be written as of into b into omega l square, right? So that is the formula for this EMF for rotational board. So this is called rotational EMF. Idantha rotational EMF idi. So please keep that formula in our mind. So formula is half into b omega l square. So here again there is a rod here, but ikkadiki ee condition ki end condition add ente this is rotating about the end, but it is rotating about this midpoint, right? So now idantha kuda oka battery laga, idantha kuda oka battery la act avutu untadi, idanతా ఒక బ్యాటరీ లాగా ఇదంతా ఒక బ్యాటరీ యాక్ట్ అవుతుంటుంది. అండ్ బిఫోర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది అంటే అగైన్ సేమ్ థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంది, వెలాసిటీ పైకి ఉంది. కీప్ యువర్ ఫింగర్స్ అండ్ చెక్ ఇట్ వన్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంది, వెలాసిటీ పైకి ఉంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంది, వెలాసిటీ పైకి ఉంది. సో ప్రోటాన్స్ అయితేనేమో ఇటు సైడ్ వెళ్తాయి, బట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కూడా ఇటు సైడ్ వెళ్తాయి. ప్రోటాన్స్ అయితే టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ వెళ్తాయి, చెక్ ఇట్ సైన్ కన్వెన్షన్. ప్రోటాన్స్ అయితే టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ వెళ్తాయి, అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే టువర్డ్స్ రైట్ వెళ్తాయి. సో నౌ ద బ్యాటరీ విల్ బి లైక్ దిస్. హియర్ ద బ్యాటరీ పాసిబిలిటీ ఈస్ సీమ్స్ లైక్ దిస్. సారీ, the battery possibility will be like this. Sorry, 1 second, sorry. The wire is like this. So this side we have a positive polarity, and this side we have a negative polarity. It seems to be like this. ఈ బ్యాటరీ లా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్, దేర్ ఆర్ 2 బ్యాటరీస్. ఒకటి ఈ బ్యాటరీ, ఇంకోటి ఈ బ్యాటరీ. దిస్ విల్ బి సీన్ లైక్ దిస్. Seems like this. So we have a midpoint here. This is that midpoint, right? This is this midpoint, and ఈ సైడ్ ఒక బ్యాటరీ ఉంటుంది, ఈ సైడ్ ఒక బ్యాటరీ ఉంటుంది. So this side this battery seems like this, and this side the battery, how this seems like this. ఈ సైడ్ ఈ బ్యాటరీ వచ్చేప్పటికి ఈ లోపలికి పాజిటివ్ ఉంటుంది, బయటికి నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్, లోపల పాజిటివ్ సైడ్ ఉంటుంది, ఇలా బయట వచ్చేప్పటికి నెగిటివ్ సైడ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ ఏ హియర్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ ఆల్సో సంథింగ్ లైక్ అ బి. అండ్ ఇక్కడ ఈ బ్యాటరీ వోల్టేజ్ ఎంత అంటే, దిస్ బ్యాటరీ వోల్టేజ్ హౌ మచ్ ఇస్ ఇట్? హాఫ్ ఇంటూ బి ఒమేగా ఎల్ స్క్వేర్. అండ్ ఇక్కడ ఈ బ్యాటరీ వోల్టేజ్ ఎంత అంటే హాఫ్ ఇంటూ బి ఒమేగా ఎల్ స్క్వేర్. హియర్ ఎల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ L/2, therefore L square by 4, which will be equal to how much? 1/8 into b omega L square. So this is the battery voltage here. That was the battery voltage in this case, right? That is the battery voltage here, and ee battery voltage kuda ante untadi. This battery will be same. In case if you want to find out a voltage difference between A and B, A ki B ki madhya voltage difference ఎంత అంటే 0. ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడా సిరీస్లో ఉన్నాయి, బట్ పొలారిటీస్ సేమ్, ఐ మీన్ పొలారిటీస్ రెండు పాజిటివ్ కనెక్ట్ అయినాయి కాబట్టి దిస్ నెట్ విల్ బి లైక్ 0. బట్ దీనికి మధ్య ఎంత అంటే ఏకి ఈ పాయింట్, మేబీ లెట్స్ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఓ అనుకో, ఈ ఏకి ఓకి మధ్య వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే 1/8 into b into omega L square. బట్ ఏకి బీకి ఎంత అంటే 0, ఎందుకంటే ఈ రెండు ఒకదానికొకటి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి. క్లియర్?
So next one is this induced electric field. So this induced electric field is somewhat like similar to this EMF only. For example, there is some magnetic field here that is into the board. Let's say this magnetic field is varying with respect to the distance. Let's say the magnetic field is varying with respect to distance. Take this magnetic field as a function of r, which is changing with respect to the distance. So since you know the formula, right? Since you know the EMF formula, epsilon is equal to minus d pi by dt, or let me say it is epsilon is equal to d pi by dt. Let's say minus epsilon is equal to minus d pi by dt. So this epsilon is equal to minus, I can write as a d pi by or sorry, 1 second. So minus d by dt of b can be written as a b of r, and here this area, ఈ లోపల ఉన్న ఈ మనం ఏది కన్సిడర్ చేసుకున్నామో ఈ ఏరియా, ఇక్కడ లూప్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఆ లూప్ ఏరియా ఎంత అంటే ఈ రేడియస్ r కాబట్టి I could say this is nothing but a pi r square. Therefore we could say this epsilon equal to minus d by dt b of r into pi r square. So that is a EMF, that is the induced voltage. And you know, from the electrostatics, this induced voltage can be written as the minus integral of E bar dot dr bar or dl bar will be equal to minus d by dt of b of r into, you can write as a pi r square, right? And this can be written as, for this one this can be written as electric field only here, and this can be written as, this integral of dl can be written as the perimeter of this one. So therefore which can be written as a 2 pi r will be equal to minus here. So I can write as a pi r square into db by dt. So therefore this minus get cancelled, pi get cancelled, this r also get cancelled. Therefore this E will be equal to, how much is it? E will be equal to r into db by dt, or r by 2 into db by dt. That is a induced electric field formula inside this cylinder, right? అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సిలిండర్ బట్ ఇప్పుడు మనం బయట కనుక్కుంటున్నాం అనుకో, ఇలా లోపల కాకుండా ఇఫ్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ ఇట్ అవుట్ సైడ్, ఈ బయట కనుక్కుంటున్నాం అనుకో, we can use the same formula here. The same formula is, now you can write this EMF is equal to here. So EMF is equal to minus d by dt of you could say b of r, that will be same again, but here coming to ఈ ఏరియా ఎంత అంటే జస్ట్ స్మాల్ r మాత్రమే కాబట్టి pi r square తీసుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ this is a capital R, therefore we can write it as a pi r square. The area will be pi r square. The area will be how much? Pi r square. Now it will be, how much is it? Again this can be written as same again. So minus E into 2 pi r, it is not changing, minus E into 2 pi r is equal to minus d by dt of b of r into pi r square. So this pi and this pi get cancelled, therefore minus get cancelled. E equal to, it will become E equal to pi get cancelled, right? So that will be equal to what? R square by, that is r square by 2 into r db by dt. So this is inside and this is outside. If it is on surface, this will be like capital R by 2. On the surface that will be like a capital R by 2. So this is the induced electric field due to the magnetic field. So please keep those formulas in your mind, right? So this formula as well as this one. So inside it is r by 2, small r by 2 into dy by dt, and outside it is r square by 2r into dy by dt. Inside it is directly proportional to r, and outside it is inversely proportional to r. So if you draw the graph might be seems like what? If I draw the graph seems like, 1 second. The graph seems like this, like a potential graph gets another, seems like. So it seems like this. That is the electric field, induced electric field versus distance. Clear? Check it. So this graph is again for what? Electric field due to the, electric field due to solid sphere graph, right? Check it once.
సో దట్ ఈస్ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా. లోపల అయితేనేమో స్మాల్ r by 2 into d by dt ఉంటుంది, అండ్ బయట అయితేనేమో d by dt ఉంటుంది, రైట్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో దిస్ ఈజ్ rotational EMF. So let's once again just revise it everything, right. So the main flux formula is pi is equal to b into a cos theta. So please keep that also in a bracket for revision. This pi is equal to b into a into cos theta. And then we have a Faraday's law. That Faraday's law says epsilon is equal to minus d by dt. So flux can be changed in a 3 ways. Either field change avachchu, lekapothe area change avachchu, lekapothe angle aina change avachchu. And next one is the Lenz law. So Lenz law, what the Lenz law says, that induced current direction will be always opposed the change in magnetic flux, right. So this is the induced current formulas, and we have a induced charge also here. That dq is equal to d pi by r. Motional EMF, rotational EMF, and this is the induced electric field. Next one is the self inductance. So this self inductance is important, right. Let's talk about the self inductance. So generally, this self inductance again will depend upon like a Lenz law. Again it involves a Lenz law concept. For example, now ఇప్పుడు ఈ solenoid లో కరెంట్ పోతుంది అనుకోండి. Let's say the current is passing in a solenoid. If the current is passing in a solenoid, some magnetic field create inside the solenoid, and again due to that magnetic field create a magnetic field valla again there is a flux through the solenoid. Again that flux will create a induced current again, and that induced current will oppose the change in a flux again. How to understand? Maybe let me tell you briefly. ఒక సోలనాయిడ్ ఉంది, ఈ సోలనాయిడ్లో కరెంట్ పోతుంది. సోలనాయిడ్లో కరెంట్ పోతే ఏమైంది అంటే ఫీల్డ్ జనరేట్ అయ్యింది. ఆ జనరేట్ అయిన ఫీల్డ్ జనరేట్ అయిన ఫీల్డ్ వల్ల అగైన్ మళ్ళీ అదే సోలనాయిడ్ త్రూ అదే సోలనాయిడ్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయ్యేది. త్రూ అదే సోలనాయిడ్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయితే మళ్ళీ నీకు అదే సోలనాయిడ్లో ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అయ్యింది. ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవ్వడం వల్ల ఏమైందంటే ఇండ్యూస్ కరెంట్ వచ్చింది. ఆ కరెంట్ ఏం చేస్తుందంటే బయట నుంచి వచ్చే కరెంట్ని అపోజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఈస్. సో ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ body which oppose the current through it, or which oppose the change in a current. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా చూడు సార్ అర్థం కాకపోతే, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ సోలనాయిడ్లో కరెంట్ పెరుగుతుంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోలనాయిడ్లో కరెంట్ పోతుంది, లెట్స్ సే ఇంక్రీజింగ్. సోలనాయిడ్లో కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఆ సోలనాయిడ్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటే ఈఎంఎఫ్ వచ్చింది. ఈఎంఎఫ్ వస్తే ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ వచ్చింది. ఆ వచ్చిన ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే మళ్ళీ సోలనాయిడ్లో will create a magnetic field, and that magnetic field will oppose the original magnetic field. లేకపోతే ఆ వచ్చే ఇండ్యూస్డ్ కరెంటు బయట నుంచి వస్తున్న కరెంట్ని అపోజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అలా అపోజ్ చేసే ప్రాపర్టీని ఏమంటామంటే సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటాం, రైట్. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ బెటర్. ఏంటి అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫ్లక్స్. సో హియర్ ద ఫ్లక్స్ త్రూ ద సోలనాయిడ్ కెన్ బి written as b into a, right. So this flux is equal to B due to the solenoid can be written as mu naught into N into I into area is area, right. Now he could clearly say that this mu naught is constant, N is constant, area is also constant. So this the flux is directly proportional to the current. In order to remove this proportionality, we keep a constant called L. That L is called as a self inductance. That L is called as a self inductance. So L ne ante self inductance antam. So that pi is equal to L into I. That is a flux through this solenoid when the current is passing through it. సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్లక్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉండాలి. అలా ఫ్లక్స్ ఎప్పుడు చేంజ్ అయ్యేది అంటే కరెంట్ అనేది చేంజ్ అయినప్పుడు ఏదైనా ఇంక్రీజ్ అయినా పర్లేదు, లేకపోతే డిక్రీజ్ అయినా పర్లేదు. సో దేర్ ఫోర్ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ d pi by dt. d pi by dt is equal to L into di by dt. Right. So you know this d pi by dt is called as a EMF. Therefore EMF epsilon is equal to L into di by dt, right. Clear. And this will be like a minus here. Why the minus? Because like this induced EMF will always oppose the flux. So therefore epsilon is equal to L into di by dt. Epsilon is equal to L into di by dt. Whether it is taking a plus or negative, we'll మాట్లాడదాం బ్యాటరీ ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటనేది. We'll talk about it. Epsilon is equal to L into di by dt. Clear? Or you could say one more thing. Let's maybe like this. So this d by dt, like epsilon is equal to minus d
pi by dt, right? And therefore you could say this epsilon is equal to minus L into di by dt. Now okay, epsilon is equal to minus L into di by dt. That only this negative indicates here, negative only indicates that will oppose the change in the current. The negative indicates only that will this induced EMF will oppose the change in the current. That is only what it says. That is only what it says. This epsilon is equal to minus L into di by dt, right? Clear? Now if you want to find out what this L value is, how to calculate this L value? How to calculate this L value? So from this formula we could say this pi is equal to, I could say this pi is equal to L into I, and pi can be written as B into A will be equal to L into I, right? So now here there are a number of turns, more number of turns here, therefore I can write as a N into B into A equal to L into I, right? If there is a single turn, I can write as a B into A. If there are more number of turns, I can write as N into B into A, where this N can be written as small n into L, because in the quantity, since you know number of turns per unit length can be written as capital N by small l, therefore this capital N can be written as a N into L, therefore this can be written as N into L into B into A will be equal to L into I. So this N is N here, L is L here, B can be written as mu naught into N into I into area will be equal to L into I. So therefore this I get cancelled, therefore this L can be written as mu naught into N square into A into L. So this is the self-inductance for the solenoid. So solenoid యొక్క self-inductance ఎంత అంటే ఇంత. So this is mu naught into N square into A into L. So that is only for a solenoid. This is only for solenoid. So L is equal to mu naught into N square into A into L. That is only for a solenoid. And this self-inductance will be measured in a Henry, right? That will be measured in a Henry. So please keep that in mind. That will be measured in a Henry. So please keep that in mind, right? So here you need to understand one more thing. Now this is creating a induced EMF. This solenoid is creating a induced EMF. If it is creating a induced EMF, that has to be act as a battery. ఇదంతా కూడా ఏమవ్వాలి, సారీ, అదంతా కూడా ఏమవ్వాలంటే that has to be act as a battery లా యాక్ట్ అవ్వాలి. One second. So this is a, let's say, 1 second. Now there is a solenoid here, right? There is a solenoid. Now when the current is passing through it, and the current is changing at a rate of di by dt. This current is changing at a rate of di by dt. Let's say this di by dt is increasing. Let's say this di by dt is increasing. If this di by dt is increasing or the rate is increasing, now what it will do is it will oppose it, or first of all it will induce a voltage, right? Now if it is inducing a voltage, it will act as a battery, right? So how the battery will look like? How the battery will look like? The battery will look like this. Let's look. So for example, now the battery has to be like this. The battery will be seems like this. So now ఇప్పుడు కరెంట్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ద కరెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, సారీ, ద రేట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఏ రేట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే నౌ ఇట్ హ్యాస్ టు అపోజ్ ద కరెంట్. ఇప్పుడు లోపల కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుంది, బట్ ఆ కరెంట్ ఏమవుతుంది అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, రైట్, ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది ఏం చేయాలి, ఈ కరెంట్ని లోపలికి రానివ్వకూడదు. అలా కరెంట్ లోపలికి రానివ్వకూడదు అంటే దిస్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ హ్యాస్ టు బి అపోజిట్. The induced current has to be opposite, so therefore the current has to be in this direction. Current అనేది towards left ఉండాలి. కరెంట్ అనేది ఈ బ్యాటరీ వల్ల కరెంట్ అనేది లెఫ్ట్ ఉండాలి. ఈ బ్యాటరీ ఎంత అంటే ఈ బ్యాటరీ వోల్టేజ్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L into di by dt. This battery voltage is L into di by dt. So that is a battery voltage, right? In case ఇలా కాకుండా if there is a possibility like this, again there is a solenoid, or let's say inductor. Solenoid, inductor, they both are same. There is an inductor, and let's say there is again the current is passing through this. But this di by dt is decreasing now.
thus di by dt is decreasing now. సో ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ రేట్ అనేది ఫాలో అవుతూ ఉంటే ఏమైంది అంటే అగైన్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయితే ఇండ్యూస్ కరెంట్ వచ్చి ఇండ్యూస్ కరెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే దీన్ని ఫాలో అవ్వకుండా చూస్తూ ఉంటుంది. దీన్ని ఫాలో అవ్వదు, కరెంట్ని ఫాలో అవ్వదు. రేట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఏం చేస్తుంటే ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. అలా ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీ వల్ల వచ్చే కరెంటు ఈ బయట నుంచి కరెంట్ ఏం చేయాలంటే సపోర్ట్ చేయాలి. దేర్ఫోర్ ఇట్ సీమ్స్ లైక్ దిస్, రైట్. Now this battery has to support outside current. సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీలో వచ్చే కరెంట్ అంతా కూడా నీకు బయట నుంచి వచ్చే కరెంట్ని సపోర్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నీకు రేట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి. ఇక్కడ అపోజ్ చేయాలి ఎందుకంటే రేట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో ప్లీజ్ కీప్ ఆల్ దీస్ లాజిక్స్ ఇన్ మైండ్. దీస్ లాజిక్స్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. బ్యాటరీని ఎప్పుడు బ్యాటరీ టెర్మినల్స్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అని. You need to understand this logic, how to construct these battery terminals. సో ఎప్పుడు పాజిటివ్ తీసుకోవాలి, సో పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఎట్లా ఉండాలి, నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఎట్లా ఉండాలి. క్లియర్? These two logics are deadly important in a self-inductance concept, and you need to understand how to find out a self-inductance of a different bodies. And the solenoid self-inductance is mu naught into n square into A into L, and there is a relation between this flux and inductance. That flux is equal to L into I. So that's all about self-inductance. Clear? So these two logics are very important for your exam. So this solenoid will act as a battery. ఏ సైడ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఉంటుంది, ఏ సైడ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఉంటుంది అనేది యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ అగైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ రేట్ అనేది రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ది సోలనాయిడ్ విల్ అపోజ్ ద కరెంట్. దేర్ఫోర్ దట్ బ్యాటరీ కరెంట్ బయటికి రావాలి. అండ్ ఇన్ కేస్ ఈ రేట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే సోలనాయిడ్ హ్యాస్ టు సపోర్ట్ ఇట్. దేర్ఫోర్ ఈ బ్యాటరీ అనేది ఇలా ఉండాలి, రైట్. So that is all about self-inductance, and please keep that in mind. Self-inductance will be measured in a Henry, right. So next one is this RL circuits. So this is the growth of a current. So just let's discuss about it. LR. So there is a inductor, there is a resistor, as well as there is a battery, right. Now దీని గురించి కరెంట్ వస్తూ ఉంటుంది లైక్ దిస్. సారీ, ఈ బ్యాటరీ వల్ల కరెంట్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది, ఆ బ్యాటరీ వల్ల కరెంట్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో హియర్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వెరీ క్లియర్లీ. లెట్ మీ టేక్ సమ్ టైమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ బికాస్ ద లాజిక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. You need to understand very clearly. What you need to understand is here. Let's say the current is coming initially at time t is equal to 0. At time t is equal to 0 or initial state. So the current is passing through this inductor. The current is passing through the inductor. So initial గా ఏమేది అంటే this rate of change of current అనేది చాలా హెవీగా ఉంటుంది. ఇనీషియల్గా రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది చాలా హెవీగా ఉంటుంది. నౌ దిస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ బ్యాటరీ. ఇప్పుడు ఇండక్టర్ అనేది బ్యాటరీలో యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇన్ ఆర్డర్ టు అపోజ్ దిస్ కరెంట్. సో దిస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ బ్యాటరీ, రైట్. దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ బ్యాటరీ. 1 second. ఇది బ్యాటరీలో యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. హౌ వీ హ్యావ్ టు టేక్ టెర్మినల్స్. రిమెంబర్ హౌ వీ హ్యావ్ టు టేక్ టెర్మినల్స్. ఇట్ హ్యాస్ టు అపోజ్ చేయాలి అంటే పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఎక్కడ రావాలి, నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఎక్కడ రావాలి. సో దేర్ఫోర్ దిస్ విల్ అపోజ్ ఇట్, ఇలా యాక్ట్ అయ్యేది. దేర్ఫోర్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ దిస్ epsilon is equal to L into di by dt. Epsilon equal to L into di by dt. ఇనీషియల్గా ఈ వోల్టేజ్ అనేది చాలా హెవీగా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఈ di by dt అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇనీషియల్గా ఈ రేట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఏమైందంటే వోల్టేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఈ బ్యాటరీ వోల్టేజ్ ఈ ఇక్కడ ఇండక్టర్ దగ్గర ఉన్న వోల్టేజ్ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి. సో దేర్ఫోర్ ఇనీషియల్గా ఎట్ టైమ్ t is equal to 0 ఇది అసలు కరెంట్ అలౌ చేయదు. దిస్ ఇండక్టర్ విల్ నెవర్ అలౌ ద కరెంట్ అట్ ఇనీషియల్ స్టేట్. ఎందుకంటే బ్యాటరీ అనేది నీకు హై వోల్టేజ్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ ఉందో ఇక్కడ అంత వోల్టేజ్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇది కంప్లీట్గా అపోజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ నెవర్ అలౌ ద కరెంట్. సో దేర్ ఫోర్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ ఓపెన్ సర్క్యూట్. initially. So at time t is equal to 0, that will act as a open circuit.
టైం t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఇండక్టర్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ ఓపెన్ సర్క్యూట్. అదంతా ఒక ఓపెన్ సర్క్యూట్లో యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ స్టడీ స్టేట్, నథింగ్ బట్ టైం t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర, సారీ టైం t ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ అ స్టడీ స్టేట్ ఎట్ టైం t ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర, రైట్? So again let me take a inductor. So this is an inductor, that is an inductor. Again the current is passing through this, but ఈ స్టడీ స్టేట్లో ఏమేది అంటే, లేకపోతే టైం t ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఏమేది అంటే ఈ రేట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎంత తక్కువ అంటే ఆల్మోస్ట్ 0 ఉంటుంది. ఆ రేట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, చాలా ఆల్మోస్ట్ లైక్ నెగ్లిజిబుల్ ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ ఉండడం వల్ల ఏమేది అంటే దిస్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L ఇంటూ di by dt కదా. ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L ఇంటూ di by dt కదా, రైట్? దిస్ బ్యాటరీ వోల్టేజ్ ఇదంతా ఒక బ్యాటరీ యాక్ట్ అయితే ఆ బ్యాటరీ వోల్టేజ్ ఎంత అంటే L ఇంటూ di by dt. దేర్ఫోర్ నీకు ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ డ్రాప్ అయ్యే వోల్టేజ్ అనేది 0 ఉంటుంది ఇక్కడ, ఆల్మోస్ట్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇక్కడ డ్రాప్ అయ్యే వోల్టేజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ లైక్ 0 ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ నౌ ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ షార్ట్ సర్క్యూట్లో యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇదంతా కూడా నీకు షార్ట్ సర్క్యూట్లో యాక్ట్ అయ్యింది. ఇక్కడ స్టడీ స్టేట్లో నీకు ఇండక్టర్ షార్ట్ సర్క్యూట్లో యాక్ట్ అయ్యింది. రిపీటింగ్, ఇనిషియల్ స్టేట్లో ఇండక్టర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్లో యాక్ట్ అయ్యింది, అండ్ స్టడీ స్టేట్లో ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ షార్ట్ సర్క్యూట్. స్టడీ స్టేట్లో దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ షార్ట్ సర్క్యూట్లో యాక్ట్ అయ్యింది, రైట్? హోప్ దిస్ క్లియర్. నౌ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ దెర్ ఈజ్ అ ఇండక్టర్. నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ స్టడీ స్టేట్ నార్ ఇనిషియల్ స్టేట్. ఇది స్టడీ స్టేట్ కాదు, ఇనిషియల్ స్టేట్ కాదు, సమ్ టైం దగ్గర, సమ్ టైం దగ్గర. నౌ ఇక్కడ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ యూజ్ ద KVL రూల్ హియర్, ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఇలా ఇలా. సో హియర్ దిస్ విల్ బి లైక్ ఎప్సిలాన్. ఇఫ్ ఐ యూజ్ ద KVL హియర్ ఇట్ విల్ ఆపోజిట్, రైట్? నౌ దిస్ బ్యాటరీ విల్ యాక్ట్ లైక్ దిస్. Here this battery will act like this, this battery will act like that. Therefore I could say minus L into di by dt, minus L into di by dt. So here the current is passing through this, so therefore there is a voltage drop, minus I into R will be equal to 0. So therefore I can write as a epsilon minus I into R is equal to L into di by dt, L into di by dt. So if I bring this side dt by L here, and I could say this di by epsilon minus R, di by epsilon minus I into R. So if I do this integrations from, the time is from 0 to some time t, and the current is from 0 to I, right? So if I substitute all the values, I will get this current at a time t equal to I is equal to I naught into 1 minus e power minus t by tau, where the tau is called as a time constant, and the tau can be written as tau is equal to how much is that? It will be like a L by R, right? So that is a current growth formula. I is equal to I naught into 1 minus e power minus t by tau. So that is how the current will grow inside this inductor. ఈ సర్క్యూట్లో కరెంట్ అనేది అలా గ్రో అవుతూ ఉంటుంది. సో tau is equal to L by R and I is equal to I naught into 1 minus e power minus t by tau. Here you need to understand all this logics. When it will act as a open circuit and when it will act as a closed circuit, short circuit. You need to keep all these logics in your mind, right? Check this. You need to keep this formula also in your mind. I is equal to I naught into 1 minus e power minus t by tau. So that is the growth of a current. Mainly you have to understand these 2 points. One is at time t is equal to 0, that will act as an open circuit, and second one is at time at steady state or at a time t is equal to infinity, that will act as a short circuit. And at any other time this current can be written I is equal to I naught into 1 minus e power minus t by tau. సో ఇన్ కేస్ స్టడీ స్టేట్లో పోయి కరెంట్ ఎంత అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఏమీ ఉండదు కాబట్టి ఈ వోల్టేజ్ అంతా కూడా ఇక్కడ డ్రాప్ అవుతూ ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ కరెంట్ ఎంత అంటే E by R, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ కరెంట్. క్లియర్? దట్ వాజ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ అ కరెంట్. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ వన్ మోర్, దట్ ఈస్ డికే ఆఫ్ అ కరెంట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద డికే ఆఫ్ అ కరెంట్. హియర్ ఆల్రెడీ దిస్ ఇండక్టర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ లైక్ ఛార్జ్డ్ అనుకోండి. నా ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి కరెంట్ పోతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి కరెంట్ పోతుంది అనుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాటరీని తీసేస్తే దీంట్లో నుంచి కరెంట్ ఇలా పోతూ ఉంది. దీంట్లో నుంచి కరెంట్ ఇలా పోతూ ఉండి ఇదేం చేస్తూ ఉంటుంది? ఇదేం చేయాలి? నో, ఇది పోకుండా ఉండాలంటే దీన్ని సపోర్ట్ చేయాలి. అలా సపోర్ట్ చేయాలి అంటే కరెంట్ పోకుండా ఉండాలి అంటే లేకపోతే కరెంట్ పోతానే ఉంటుంది. కరెంట్ పోతూ ఉంటుంది. కరెంట్ పోతున్నప్పుడు ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయ్యేది. అలా ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే పోయే కరెంట్ని
ఈ ఇండక్టర్ అనేది సపోర్ట్ చేయాలి. అలా సపోర్ట్ చేయాలి అంటే ద బ్యాటరీ హ్యాస్ టు బి యాక్ట్ లైక్ దిస్. సారీ, సో బ్యాటరీ అనేది ఇలా యాక్ట్ అవ్వాలి. ఎలా? ద బ్యాటరీ హ్యాస్ టు బి యాక్ట్ లైక్ దిస్. సో కరెంట్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ పోతుంది కాబట్టి ఈ బ్యాటరీలో వచ్చే కరెంట్ టువర్డ్స్ రైట్ పోవాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు అపోజిట్, ఆ కరెంట్ డైరెక్షన్ అపోజ్ చేయడం కోసం. రైట్. సో దేర్ ఫోర్ దేర్ ఇస్ అ నెగిటివ్ హియర్, దేర్ ఇస్ అ పాజిటివ్ హియర్. సో కరెంట్ ఇటు పోతూ ఉంటుంది లైక్ దీనివల్ల. సో కాబట్టి ఇప్పుడు నీకు ఈ బ్యాటరీ యాక్ట్ అయితే అంటే ఇలా యాక్ట్ అయ్యింది. సో దేర్ ఫోర్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని ఇలా పోతే లైక్ ఇఫ్ ఐ యూజ్ అ KVL హియర్, if I use the KVL here, therefore by using this KVL I can write as a minus L into di by dt, writing directly minus L into di by dt will be equal to minus L into di by dt minus I into R, minus I into R is equal to 0. Therefore L into di by dt, L into di by dt is equal to, you could say, minus I into R, right? Or else let's say it is minus here, let's say it is I into R. So therefore minus L into di by, or just di by I, di by I is equal to R by L into dt. Therefore if you just integrate it, you will get as again same like I is equal to I naught e power minus t by tau. This is how you get. So that was the decay of a current. So current decay అవుతున్నప్పుడు this is the equation, I is equal to I naught into e power minus t by tau. So this is the formula that you have to keep in mind here. Right. I is equal to I naught into e power minus t by tau. So that is the decay of a current and the growth of a current. And the growth of a current mainly you have to understand when it will act as an open circuit and when it will act as a short circuit. Right. So and we have to keep this formula, I is equal to I naught into 1 minus e power minus t by tau. So next one is the mutual inductance. So before understanding this mutual inductance, you need to once again revise what is the self inductance is. Self inductance వల్ల ఏమైంది అంటే సోలనాయిడ్లో కరెంట్ పోతూ ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అయ్యింది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అయితే ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయ్యింది, ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయితే ఇండ్యూస్డ్ EMF వచ్చింది, ఇండ్యూస్డ్ EMF వస్తే ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ వచ్చింది. What that induced current will do? That induced current will oppose the current through the solenoid, right? But ikkada it will be like similar to that, but ఏమేది అంటే there are two solenoids here. One is this red solenoid, other one is the blue solenoid. ఇప్పుడు రెడ్ solenoid లో కరెంట్ పాస్ అవుతూ ఉంటే బ్లూ solenoid లో ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయ్యేది. రిపీటింగ్, రెడ్ solenoid లో కరెంట్ పోతూ ఉంటే బ్లూ solenoid లో ఫ్లక్స్ అనేది చేంజ్ అయ్యేది. సో therefore let me write. Therefore the flux through this blue one is 1, the flux through the 1 is, or flux through the 1 can be written as magnetic field due to the 2 into A. So second వల్ల వచ్చే magnetic field వల్ల నీకు ఫ్లక్స్ వచ్చింది. Therefore here again it is the pi 1 is equal to, what is the B2 here? B2 can be written as a mu naught here n into mu naught here n2 into I2 into, that is mu naught into n2 into I2 into area. ఈ ఏరియా ఎవరిదంటే ఫస్ట్ వన్ది. సో A1 here. Therefore ఇవన్నీ కామన్, లైక్ కాన్స్టెంట్, mu naught కాన్స్టెంట్, n2 కాన్స్టెంట్, A1 కాన్స్టెంట్. Therefore I could say that this pi 1 is directly proportional to I2. So to remove this proportionality we keep a constant, this pi 1 equal to m into I2, where that m is called as a mutual inductance and that also measured in Henry. సో దాన్ని కూడా హిందీలోనే మెజర్ చేస్తాం. సో దట్స్ pi 1 is equal to m into I2. pi 1 equal to m into I2, that also will be measured in Henry. Right? Hope you understood. అర్థమైంది? So therefore what is the m value here? That is what we need to understand. How to calculate the m value for the solenoid. So since you can write from the same formula, pi 1 is equal to, you can write as m into I2. Pi 1 is equal to m into I2. So this pi 1 can be written as flux through this one, that can be written as, ఇప్పుడు దీనివల్ల ఫ్లక్స్ దీనివల్ల వచ్చేది అంటే ఈ సెకండ్ కాయిల్లో కరెంట్ పోవటం వల్ల ఇక్కడ వచ్చే ఫీల్డ్ వల్ల. ఇప్పుడు సెకండ్ కాయిల్లో కరెంట్ పోవటం వల్ల వచ్చే ఫీల్డ్ ఎంత అంటే B2 అండ్ దీని ఏరియా ఎంత అంటే హౌ మచ్ ద ఏరియా హియర్ A1. ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నాయి అంటే దెర్ ఆర్ లెట్స్ సే N1 టర్న్స్ ఉన్నాయి.
will be equal to m into I into 2. So n1 can be written as n1 can be written as n1 into this can be written as L into b2 can be written as what, mu naught into n2 into n2 into I2 into a1, right, will be equal to m into I2. So therefore this I2 will get cancelled. Therefore you can write this m is equal to m will be equal to what is m here, so mu naught here, n1 n2 here, a here into L here. ఇట్ హ్యాస్ టు బీ జనరల్గా నేను నీకు అర్థం కావడం కోసం ఒకటి చిన్నగా ఒకటి పెద్దగా తీసుకున్నాను, బట్ జనరల్గా ఏం తీసుకుంటాం అంటే రెండు లైక్ సిమిలర్ క్రాస్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి తీసుకుంటాం. సో దేర్ ఫోర్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu naught n1 n2 ఇంటూ ఏఎల్. ఇది రెండింటికి సేమ్ ఉంటుంది. సిస్టమ్ తీసుకుంటే సిస్టమ్కి రెండింటికి సేమ్ ఉంటుంది. అంటే దీనివల్ల ఇక్కడ ఎంతైతే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ వస్తుందో దీనివల్ల ఇక్కడ కూడా అంతే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ వచ్చింది. నాకెందుకు ఇక్కడ ఎలా వచ్చింది అంటే నేను నీకు అర్థం కావడం కోసం, డయాగ్రామ్ అర్థం కావడం కోసం ఒక ఏరియా పెద్దగా ఒక ఏరియా చిన్నగా కన్స్ట్రక్ట్ చేశాను. బట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ సిమిలర్ ఏరియాస్. సో రెండు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ రెండు సేమ్ తీసుకుంటే దిస్ m12 విల్ బీ ఈక్వల్ టు m21 వచ్చింది. ప్లీజ్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. m12 ఈక్వల్ టు m21 వచ్చింది. అంటే సిస్టంలో 2 బాడీస్ ఉంటాయి. దానివల్ల ఇక్కడ ఎంతైతే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఉందో దీనివల్ల కూడా దాంట్లో అంతే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఉంటుంది. మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ విల్ బీ సేమ్ ఇన్ బోత్ ద బాడీస్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ లాజిక్ దట్ యూ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ ద మైండ్. సో m12 is equal to m21. So that is all about mutual inductance. For this solenoid, this is mu naught into n1 into n2 into a into L, and the different bodies కనుక్కోవాలనుకుంటే you have to use this formula. Pi1 is equal to m into I2. For example, let's say if there is a something like one second. ఇక్కడ ఒక కాయిల్ ఉందనుకో, అండ్ ఈ కాయిల్ లోపల ఇంకో చిన్న కాయిల్ ఉందనుకో, ఈ కాయిల్ లోపల ఇంకో చిన్న కాయిల్ ఉందనుకో. నౌ దేర్ ఈస్ సమ్ కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ దిస్. ఇక్కడ కరెంట్ పాస్ అవుతుందనుకో I, రైట్, ఇక్కడ కరెంట్ పాస్ అవుతుందనుకో I, అండ్ దిస్ రేడియస్ ఇస్ B, అండ్ ఈ లోపల రేడియస్ ఇస్ లెట్స్ సే A. సో ఇప్పుడు ఈ బాడీ యొక్క సెల్ఫ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఎంత అంటే లైక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m into I, రైట్. ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ to m into A. ఇప్పుడు దీంట్లో పోయే ఫ్లక్స్ ఎంత, ఇచ్చిన దాంట్లో పోయే ఫ్లక్స్ ఎంత అంటే ఈ పైజాన్ వచ్చిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఈ పైజాన్ వచ్చిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సెంటర్ దగ్గర ఎంత వచ్చింది అంటే ఎంత వచ్చింది, mu naught into I by 2 into B into ఏరియా ఏంది స్మాల్ దాన్ని. సో వీ కుడ్ సే pi into A square will be equal to m into I. So this one get cancelled. Therefore you get the answer as mu naught pi A square by 2B. So that is how we find the mutual inductance for the different bodies, right. That's all about a mutual inductance. Now let's talk about a combination of inductors. So there are two type of combinations. One is series combination, other one is a parallel combination. So series combination again there are two cases. One is supporting or adding, and other one is opposing. Here also there are two cases. One is adding as well as other one is opposing, right. In adding, the formula is you could say this L equivalent is equal to L1 plus L2 plus 2 into M here. And in opposing you can write as a L1 plus L2 minus 2M here. Coming to here, in this parallel connection, this can be written as, so we can write as a 1 by L equal to, or L equivalent is equal to, can write as a 1 by L1 plus 1 by L2, right. Or else we can also write as a L equivalent is equal to, in case if there is a mutual inductance good idea, you can write as a L1 L2 minus M square by, we can write as a L1 plus L2 minus 2M if it is supporting. We could say L equivalent is equal to ikkada L1 L2 minus M square by, we can write it as a L1 plus L2 plus 2M here if it is opposing. So please check the formulas, right. So that is all about a combination of inductors. Now let's talk about a proof here. So how we can prove it. L equivalent is equal to L1 plus L2 plus 2M ani. For example, there are two inductors here. There is inductor here L1 and there is inductor here L2. Let's say this voltage is V. Let's say it is having a voltage as V. ఇప్పుడు ఈ voltage ఏమైంది ఇక్కడ కొంచెం డ్రాప్ అయ్యింది. Therefore you could say this V is equal to I can write as a V1 plus V2, right. And V is equal to this voltage can be written as minus d pi by dt minus d pi 1 by dt. This can be written as minus d pi 2 by dt, right. Therefore this V is equal to minus d by dt of
హియర్ ఇక్కడ ఫ్లక్స్ ఎంత అంటే దిస్ ఫ్లక్స్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ L into I plus M into I. You know flux formula pi is equal to Li ఒకటి, pi is equal to Mi ఒకటి. So pi is equal to Li plus M into I. So therefore I can write as the Li plus Mi here. So minus d by dt of Li plus Mi. Li plus Mi. Therefore this V is equal to, I could say, minus d by dt of I. This can be written as a 2. Let's say this is L1, let's say this is L2 here, because you know L1 L2 here. Therefore I can write as a, we can write how it will become. So this will be like L1 plus L2 plus 2m, right? This is what it becomes. And this V can be written as minus L equivalent is equal to di by dt. Di by dt will be equal to minus di by dt into L1 plus L2 plus 2m, right? So this minus get cancelled, this di by dt get cancelled. Therefore this L equivalent is equal to L1 plus L2 plus 2m. So this is L equivalent in a series combination. If it is a like ఇది సపోర్టింగ్ కేసులో, అలా కాకుండా అపోజింగ్ కేసులో ఏమేది అంటే, అపోజింగ్ కేసులో దిస్ L1 I ప్లస్ Mi ఉంది కదా, దట్ విల్ బికమ్ Li మైనస్ Mi అయ్యేది. సో దేర్ ఫోర్ నీకు ఇక్కడ L1 ప్లస్ L2 మైనస్ 2m వచ్చుద్ది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అపోజింగ్ అయితే, రైట్? సో దట్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ EMI. సో జస్ట్ రివైజ్ ఆల్ ద ఫార్ములాస్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ.